Så återigen befinner vi oss här i the meeting room. Även om jag aldrig varit i det här meeting roomet så är det väl... Det känns som att det varenda avsnitt nu börjar med att man är på något möte någonstans. Jag inser också att jag har glömt att fixa någonting att dricka, vilket var kanske en dålig idé. Vi får se. Vi är i the meeting room i alla fall. Vi ska se om vi blir förgiftade eller någonting. Vi fick ett par nudlar sist utav någon random person som vi aldrig har träffat förut, men som kommer vara en viktig karaktär. Chiffon, just det. Chiffon heter hon, ja. Det är ändå ett par karaktärer kvar vi inte har träffat än. 4 karaktärer som spelet tycker är viktiga. Det är lite intressant. Ja. Vi får se. The meeting room. First job of the day. A crazy depressing meeting. Ja, jag skulle kunna sitta här och sammanfatta vad som har hänt tidigare, men samtidigt det kanske är bättre att bara kolla på tidigare avsnitt då. Det är lite lättare. Det är någon person som är ute och dödar poliser. Och jag tror att han gör det bara när det regnar, men det kan vara fel. Jag tror att han gör det bara när det regnar. Jag tror att det är någon sån här heavy rain-inspirerad mördare. A total of 4 officers have now been killed. Det känns lite så här... ja, absolut. 行き当たりの犯行ではなく、意図して警官を狙ったものと思われます。これより警官辻切り殺人事件として Cop cutter case 本格捜査を行います。 CCC チリチーズカメラ。警官を狙ったと断定するには早いだろう。こっちは4人だけに共通することが他にないか探ってみる。 Ja, precis. Och då ska man också komma ihåg det att det är 4 stycken som har blivit mördade, men det är vid 2 tillfällen. Så att man kanske tänker liksom att det är 4 stycken som har blivit mördade. Då är det kanske man börjar se ett mönster, men ska man vara sån så är det bara vid 2 tillfällen. Så att det är inte... Ja, de patrullerar väl 2 och 2 antar jag. Det kan ju ha varit någonting annat. Att hon har blivit påkommen när någonting annat har hänt. Vet man inte. Låter vettigt, va? しかし警官殺しなんて大胆なことしやがるぜ。ダンダランダンダランダンダラン。犯行動機は未だに不明ですが、強い警戒が必要です。先輩、あくびはまずいですよ。Det är svårt att hjälpa alla gånger, eller hur? Who cares? We heard all this in the other meeting. At this point, all we know is that we don't know anything. How inspirational. Let's get going, shall we? I guess so. You don't know that sleep cures all kinds of diseases, right? Well, someone's not as well read as she could be. Jag tror ändå att det finns någonting i det. Alltså, absolut inte alla diseases, men det är lite en överdrift. Men jag tror ändå det finns någonting i det. Om jag ska vara ärlig. Det är liksom bara man tänker ju själv liksom hur många gånger man har mått dåligt, så går man och lägger sig, sen så mår man bättre när man vaknar. Det är oftast då man mår bättre, när man vaknar. Så jag vet inte. Yeah, but no one noticed. So all's well that ends well. Sneakle. I guess so. Jag tror han lyssnar då. Han är väldigt kompetent bakom allt det här. Har vi väl fått reda på. The detectives file out of the room. Jag vet att vi har sett de här väggarna många gånger förut, men vilka hemska väggar. Det verkar som att de är nästan speglade. Spegelglas i dem. Det ser ut som att
det här bara är några glasväggar och att det är annat här bakom. Jag tror bara att det är speglar sig. Det måste nästan vara det. Hemska väggar. Ser ut som att man är nere i någon bunker liksom. Det känns inte som att det är jättebra arbetsmiljö. Inga fönster eller någonting. The detectives file out of the room. Och det var knappt några fönster på andra stället heller. Sen hoppar vi tillbaka till det här. Jag tror knappt att det är något fönster här inne heller. Så jag vet inte fan. Annars så bor vi nere i en källare. Vi liksom jobbar nere i en källare också. Detective file out of the room. Det känns inte jättebra miljö här. Och så andra sidan är det natt 24/7 utomhus. Eller det är mörkt ute 24/7. Så det kanske inte hade gjort någon större skillnad. Det kanske är bättre att bara se det så här. Jag behöver se ut i mörkret hela tiden. Looks like the other divisions are taking this seriously. Makes sense. You could just ask them to, and nobody will talk. Nobody will be taking this lying down. It's not as if anyone enjoys losing colleagues. Of course it said that. So useless and yet so eager. Sure, we can start. You ready to give up on leaving on time? You have a lot of nerve, you know that? The police never pay overtime, got it? Not even for you. You're too much, you are. I need a cigarette. You head back. Puff, 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 puff. Somebody just had to go and start killing cops. I've had a long, fulfilling career as a sloppy detective, but even I'm gonna have to buckle down for this one. If I got caught slacking here, Ikuta would have my hide. Whether I get results or not is beside the point. No one actually wants results from the 13th Division. They'll just remember us as uncooperative, not team players. I decide to leave the smoking area and head outside. Sure as hell don't need to drag Clarice along with me. Men det är också intressant, man tänker ju någonstans att man undrar lite grann hur de jobbar på där uppe. Vad de har för fall, för de måste ju ha jättegrova fall om det så att vi får det. Vi får ju grova fall men vet jag, vi ska bara hjälpa till lite där det behövs, men jag vet inte fan. You're heading out on the search, right? I'll go with you. Was she keeping an eye on me? I'm sure I've got no clue what you mean. I was just thinking of having a smoke out in the fresh air. Ever heard of a chain smoking? Ever heard of chain smoking? Jeez. You'll do what now? Oh. First, what the cutter, the cop killer guy. You're a thorn in my side, you know. This isn't a case for the 13th. It's way too important. Show them, huh? Suppose for a second that we actually catch this killer. We won't get promoted. We won't even get respect. All anyone will think is, wow, they got lucky. What can I say? I've transcended hope. Hey, that was partly because of you. I had no interest in that case to begin with. I only helped out cause the chief said he'd pay. Hey, listen. When I'm answering your gotcha question. Hey, listen when I'm answering your gotcha question. Oh no. I'm not getting duped again.
Even if it did pay up, it would only be like $50. ねえ、さっきからそこに突っ立って何してるわけ？ Vilket ändå är en helt okej bonus. Kanske inte om du gör några så här farliga grejer, men det är ändå liksom bättre än ingenting. Hey, you guys been stood there for a while, what's up? Där har vi The Traffic Division. Det är typ okej. Eller å andra sidan, men vi vet typ ingenting om de andra två. Det här är ju två utav routsen. Jag vet egentligen ingenting om någon förutom The Elf Girl. Annars så vet man inte så mycket om någon. Komachi är väl, man vet lite mer om henne. Sen så har vi Mel och Chiffon. Chiffon vet vi verkligen absolut noll om. Mel vet vi lite om. Det är någon prinsessa typ. Komachi vet vi ingenting om heller. Hon jobbar i The Traffic Division. Trafikerar grejer. Poking into our conversation. Her makeup today is slightly more noticeable than normal. She looks extra ready for something. お、小町先輩 Extra ちょっと ready. 聞いてくださいよ。何またルカがやらかしたの？ Why do you assume that I'm the problem? あんた以外にいないでしょ。13課の自爆霊。 I think you'll find that it haunts me. いいの合ってるから。 Pretty damn self-assured, aren't we? Also, what's with the crazy makeup you're wearing today? そう？まあ。Jag tycker hon ser ut som vanligt, men okej. Komachi doesn't even really try to deny it. もしかしてデートですか？ Åh nej, 似たようなものかもね。大切な人に会うから。 min chef. Oh. Is it a guy? 正解。でも詳しくは教えてあげないからね。 Don't worry, I'm not even interested. それで Frågar du för då? ルカがどうしたって？ Still assuming I'm the problem, huh? Well, to be fair, I kind of am. But that doesn't make it any better. 辻切り事件を捜査したいんですが、ルカ先輩が乗り気になってくれないんです。Komachi smirks at me. What? 怖いんでしょ。 No, I'm not. Don't start with that crap. Oh, vad hände? やっぱり怖いんだ。そりゃそうよね。 How the hell do I seem scared to you? だって顔に書いてあるし、僕怖いですって。 Wow! 別に大丈夫。誰もあんたを責めたりしないって。警官殺しの犯人に怯えるのは自然なことだからさ。 She pats me on the shoulder. And I feel fucking nauseated. Oh, fucking nauseated, man. Fine. You'll shut up if I catch him. Who's scared of a guy with a sword these days? Let's get going, Clarice. Let's get going. 頑張ってね。さすが小松さんです。 Hey, move it or lose it. Hi! And just like that, my motivation has come and gone. Once again, I'm not in the mood for this shit. 先輩。 As soon as we get it outside, all my willpower vanishes. I squat down just outside the building and light a cigarette. 喫煙所以外は原則アウトですよ。 Oh, pipe down. I brought a portable ashtray with me. そういう問題ではないですが。 Portable ashtray. Låter hemskt. Måste du gå runt med den här illaluktande askan överallt. Whatever. Hey, Clarice. You know how earlier you compared this to the Fivana case? This is nothing like that case. Whoever we're after is one fucked up guy. If we stick our noses in this, we might not get to keep them. まさか話を掘り返されるとは思いませんでした。 Why? だって先輩、例の件、フィバナの事件は忘れろって言ってたし。 I meant you should ignore the parts that don't そう matter. はいきません。関連は関連ですから。でも、
それを持ち出してまでってどれだけ操作したくないんですか？ I'm just saying we should be cautious here. I know we all want to find a perp so we can avenge our colleagues, but we're talking about a cop killer. Do you get off on the idea of losing your head? That should drive home the gravity of the situation. You saw how gruesome the scene was, right? They got sliced and diced into 3 separate pieces. Still want to stick your neck out? You're not too attached to it, huh? 確かに怖い事件ではありますが、仲間が襲われるかもしれない事件です。見て見ぬふりはできません。I guess mean, scary killers aren't enough to stop Clarice. Not to make completely sure of her resolve. Are you ready to bet your own life if it comes to it? And if my life is at risk? No. That's the moment you risk your life to save me. Maybe for someone I refer... Okay. Ja, det är bra att du är ärlig i alla fall, eller hur? Är det inte det? Only maybe. Sure can't. Whatever you're about to ask, it's not gonna be good. Förmodligen för att han inte kan använda dem så ofta. Call it. そんな過程が無意味でありえないことは分かってますが、だけど真面目だったら今頃相当出世してますよ。Det här är också så här intressant när man kör som en han är ju världens liksom douchebag, antihero, antihjälte och allt sånt där. Man blir lite nyfiken på hur hela liksom romance-biten kommer gå. Man tänker, det är lite svårt att se. Lite svårt att se framför mig hur det ska vända till det. Vilket också kan vara lite dåligt, för det kan göra att det kanske är ganska intvingat, de bitarna. Vi får väl se, men det känns som att de eventuellt kommer vara intvingade, för ska hon liksom vända sig och helt plötsligt fall in love with us? Det känns lite långsökt på ett sätt. You're capable, I know, but let's just say if it did, blah blah blah. The powers of a keeper alone wouldn't get me into one of the higher-ups fancy offices, you know. Take Ikuta. He's not a keeper, but there he is, at the top. I'd be on some anti-keeper team, almost dying on the daily. Detectives with special abilities are valuable, and keeper cops always end up on keeper cases. They don't have a long shelf life. And it's not like they'd pay me enough to make up for it. What makes you think that would help anything? Why are you bugging me about this anyway? So she's wondering why I don't get promoted for the money. Because I'm just not that damn desperate, that's why. I don't want money so bad I give up my time for it. I work a bit, I play a bit, and I can keep talking about having dreams at least. We're gonna drop this and never bring it up again, got it? Clarice doesn't seem convinced, but I'm done talking. She says she's prepared, so there's no stopping now. Come on, let's go catch us a cop cutter. I start walking. Clarice decides she isn't finished. Sorry if dead cops don't turn me on. A skillful hawk hides its talons. Didn't you know that? What? No, go on, say it. You little... Sure enough. I wasn't giving you a free pass to sass. Free pass to sass. Whatever. Let's just go.
わけじゃないですよね。 Claire still has to be sure, huh? This is a cop killer case. We can't go at it half-cocked. Gotta be seen to be trying this time. 署内の評判はこれ以上下がらないと思いますけどね。I don't think I've hit the bottom quite yet. Especially related to a certain few people in my life. Now, why don't we kill some time gathering intel? It'll be hard to get out on my own with her after me. 暇つぶしでするものじゃないですけど、聞き込みそのものは同意します。 Det är bra det i alla fall att vi kan vara överens om någonting. Yawn. I look up at the sky and start yawning. 随分と大きなあくびですね。 Oj, ルカさん。 borde inte hon vara gömma sig någonstans? Kanske. Okej. Ha? De borde gömma sig någonstans. Mel and Harrelson. Kolla, nu är de liksom så här helt ute. Han har ingen rustning längre. Han är buff alltså. Jesus Christ. ご無沙汰しています。 Yeah, it's been a while. Jag vet inte hur många dagar det har varit. 2 dagar sedan. 3 dagar sedan. Jag vet inte. What a coincidence. I preferred if they weren't out here, considering they're in hiding. But I couldn't really hide them regardless. Ja, alltså det känns väldigt konstigt att de bara är mitt ute i ingenstans här. De försöker inte ens gömma sig. Men det kanske är det som är halva grejen, att de är mitt ute i ingenstans och inte försöker gömma sig. Då är det ingen som letar där. Jag vet inte. Not from Ikuta anyway. They haven't escaped his notice. If he knows, and they're here, and he still hasn't touched them, then it's probably safe to relax about it for now. これから警察庁の方にお邪魔しようと思っていたんです。 What are the chances we'd bump into you here? But it's good to see you. Have you found a place to stay? 全てはお前の助力があってこそだ。保護区に身を置けたことで、当面の危機からは逃れられている。出歩くのは昼間のみ。夜は保護区内での生活を送っています。 Känns inte jättesäkert, men absolut. Really? Well, it's good you're being so careful. Så med andra ord, vi kan vara ute precis när vi vill. Vi kan sova på nätterna. Vi behöver inte anstränga oss på något sätt. Ni sover ändå på nätterna, antar jag. Så de behöver inte göra någonting. Not that they'll have too much fun living like that. Men de kan ju vara ute på dagarna. Liksom nattid ska man ändå sova, så vad spelar det för roll? Still, watch yourself. Det är bara en tidsfråga alltså. There's no proof they won't attack during the day. Det har gått, vadå, 4 dagar. You just let me know if you ever need help again. Hopefully we'll bag those guys before it comes to that though. It's the police's duty to protect the people, you know. I give a winning smile. ついさっきまでそれを放棄しようとしていましたけどね。 Not right now. Fulfill your duty to shut it. So, what's the plan for today? 保護区で生活を送れるようになったとはいえ、我々にはあまり手持ちがなく、仕事を探している。Ja, det här låter jättekorkat, men okej. Okay. Det låter som en väldigt dum idé. Precious metals. しかし、働きに出ようにも、私が家を留守にするのはリスクが高い。You're safe in protection, but it's not a guarantee, huh? Mel would be defenseless without Harrelson. 何か知恵がないものかと借りようと思っていたのだ。I see. Well, let's go back to the station and talk it over there. これから捜査に向かうんじゃ。Skitsamma. The disappointment in Claire's voice is tangible. We can't ignore our distinguished guests. ここまで準備するのものすごく大変だったのに。私たち余計なタイミングで訪ねてしまいましたでしょうか。いえ、そんなことはないです。 Oh, but you are. Just look at her face. She's devastated. そんな嫌味な言い
方しないでもいいじゃないですか。案内します。ありがとうございます。失礼します。あれ、捜査に出たんじゃなかったんですか？お仕事中失礼いたします。誰だ？ Who is this? Who is 最近 this? 知り合った方たちでして。 Quite a meeting it was too. Clarice, how about some tea? I'll lead Mel and Harrelson to the guest sofa. So, you want to get a job. So that you'll be able to support both you and Mel. You could always drop Mel off here when you go to work. Va? そんな What? ことできるんですか？ Varför? ご迷惑ではないでしょうか？ Ja, det är väl väldigt så här, varför bryr du dig om det? I mean, you'd feel safer that way, right? Så han är väldigt fäst vid just de här personerna, känns som. Det känns som att det här är de enda han är väldigt fäst vid. Jag vet inte om det har någonting med någonting att göra. And it doesn't get much safer than the most secure and impenetrable fortress in town. Harrelson seems to be on board with the idea. 警察で保護されれば確かにこれ以上言うことは Det ない。 känns som att han döljer någonting här. しかしそのようなことが可能なのか。 Vadå? Luft med att hon är här och andas. Jag vet inte. Jag tror att de har råd med det. Not normally, no. But you guys aren't exactly normal. If we told the brass the details of the situation, maybe. But as we can't do that, forget about the private guard. They wouldn't be allowed to take shelter here either. There's one way we can make an exception for you. Work here. 警官になってもらうってことですか？ Don't be dumb. That's not what I mean. ですよね。 The MPA hired loads of normal people for general jobs. I think you could handle a job in the cafeteria, don't you? なるほど。 Clary sounds annoyingly surprised at my great idea. Jag vet inte om det är en så himla bra idé. Harrelson, however, is clearly less impressed. In fact, he's glaring daggers at me. メル様。はいや。彼女に給仕の真似事をさせろというのか。 Fair enough. If that's how you refer to waitresses, then sure. Yeah. I know it sounds dumb, but it will guarantee her safety. Det vet jag inte om det gör, men okej. No one would be suspicious of an ordinary waitress working at the shop front, safe and sound, right in this し building. かし Men de känner väl igen hur hon ser ut? You know we can't offer her protection for free. Consider her working here, there, a form of payment. やらせてください。私もハルソンに助けられてばか Det り är väldigt vad han liksom också får bestämma helt plötsligt. Har han någon rätt att liksom bestämma de här grejerna? 彼に心配も迷惑もかけず力になれるのなら言うことはありませんし。しかし給仕とは庶民のするものですぞ。 Filthy job. Commoner's filthy job. 私も一人の小娘。それ以上でもそれ以下でもありません。 It'll free you up to get a job of your own. It seems like a win-win. お願い、ハルソン。私にも働かせてください。どうやら意志は固そうですな。はい。働かせることとその内容に不服がないと言えば嘘になる。しかしこと安全性を重視するならば理想的なことも事実。ぜひよろしくお願いする。 Harrelson bows his head in resignation. Proceed we shall. けど大丈夫なんですか？ What do you mean? 勝手に決めちゃって受け入れてもらえ Ja, る det んで var しょう lite か？ det. Det jag också funderade på. Det känns som att han är tar sig väldigt mycket frihet här. Och gör lite vad han vill. Men... Oh, don't you worry about them. Det är någonting skumt här alltså. Jävlar vilken stor cafeteria. Och den var inte... Den här ser också hemsk ut. Ser helt hemsk ut. Men okej. Okay. So like, could you give this girl a job? よろしくお願いいたします。この子ここでかい？
The old lady scrutinizes Mel a little too closely. You said you wanted more young folk here, right? でもちゃんと上を通してもらわないとね。 Nej, det behöver vi inte ha tydligen. Det är skitsamma. Oh, come on, just hire her. We've got our reasons. The old lady looks surprisingly displeased. こう言っちゃなんだけど、最近の若い子は信用ならないよ。 Nej, men du vill ändå ha dem här, eller vadå? それにどこの誰ともわからない子を置くのはちょっとね。 Please, at least give her a trial shift or something. 困るんだよね。 She lets out an exasperated sigh. I'll admit, this isn't going quite as well as I'd hoped. やっぱりまずいですよ。上から許可を取らないと。 And how exactly would we get that? They wouldn't allow a new immigrant to work here, especially not if they knew all Mel's baggage. Please, there's no one else we can ask. やる気はあるんだね。どこまでお役に立てるかはわかりませんが。一応まあ試験的に使ってはみるけど、上から苦情が来たらすぐにやめてもらうからね。 Capiche? それと使い物にならなかったらすぐに追い出すよ。 No, faktiskt sa du. För höra, vad sa du? 上から苦情が来たらすぐにやめてもらうからね。上から苦情が来たらすぐにやめてもらうからね。 No capiche there, my friend. Being a useless lump will get you thrown out too. No complaints here. Go ahead, work her to death. Hey, not another word. If Harrelson starts running his mouth, the operation's toast. We have to get the old lady to take Mel on. Well, this is your time to shine. Get working. いくらなんでもそれは早すぎるのでは。メル様にも心の準備というものが必要だ。 She has to show that she can stick with it. If she can't, then I doubt she'll work out in any job. でもルカ先輩、刑事は長続きしてますよね。 Exactly. And now I can pretty much stick with anything. いえ、そうは思えないから突っ込んだんですけど。 Jaha, oj. Like cigarettes. If I don't smoke for an hour, I get the shakes. 見事なニコチン中毒なので病院へどうぞ。Well, in the meantime, take care of Mel for us. しょうがないね。あんたはいつも強引だ。 One of my many virtues. あたしゃ一度もそう思ったことはないけどね。あんたも覚悟はいいかい？わかりました。ずいぶん強引に決めましたね。私は急がずとも、もっと別の仕事も選択のうちにあったと思いますが。Väldigt bråttom. Av någon anledning. Ingen aning varför. やはりちゃんと相談された方がいいんじゃないでしょうか。 When will you learn? Following procedure is pointless. Let's see if you can stick it out here, Mel. It's on you now. Make sure you do a stand-up job. 精一杯頑張ってきます。 Good. 本当に預けて大丈夫だろうか。 Chill out. It's not like her life is in danger here. Now, what to do with poor old Harrelson? If you're desperate, there's all kinds of jobs out there. But a dude this big is really gonna stand out. Aren't you worried that they might find you? 奴らとてこの国にマークされることは恐れているはず。そうでなければ身を隠す理由もない。ところ構わず暴れれば危ういことを理解しているのだ。I don't know about Genomland, but here we keep the peace. They might be tough, but they couldn't take the whole MPA. そういうことだ。1対1や暗殺には長けているだろうが、数との戦いになれば勝機はない。無論、私もそうだかな。姫であれば危険性は高いが、私であれば白昼堂々襲ってくることもないだろう。万が一現れれば、それはそれで構わん。Yeah. In that case, any old level position should do.
What kind of work would you prefer? でもやるつもりだ。 Anything? For real? 最近の人は何でもやると言いながら選びますからね。 Clarice whispered this at me out of Harrelson's earshot. Did you do much work in your old country? 私は幼い頃よりこの衛兵としての職務を全うしてきた。それが職業といえば職業だが、それ以外は容 Men det vart all den där rustningen kom ifrån också. Den var lite rolig. 用心棒みたいなことですよね。 So what you're saying is you have no work experience. Halson seems to notice my furrowed brow. 国で働くことは難しいことのようだな。 He looks a little too crestfallen. You said you'd do anything, なん right? だ His words and expressions says two different 条 things. 件がないわけではない。出ましたよ先輩。後出しじゃんけん。 Can you quit whispering like a child and pipe up for now 直 once? 接言ったら失礼になるじゃないですか。 And casual bitching behind his back is a-okay? 聖人君子でも陰口の一つや二つ言ってると私は思いますが。 My pessimistic outlook can't help but agree. I'm also really getting to know just how unsaintly you are. Alright, go on. What are these conditions? 事情は察してもらえると思うが、メル様を預けている間しか働くことはできない。 That makes sense. It's going to limit your hours. Not to mention that Harrelson is a bit past his prime. That might make getting even part-time work a problem. Someone in his 50s probably, with no work experience. I can't think of a place that would be happy taking him in. どうするんですか先輩。多分ハールソンさんだけでは見つけられないかと。Han ska få joina the 13th division som vår privata vakt. Right. He'd be hopeless out there on his own. Alright, then I have an idea. You better thank me for this. やはりお前たちは頼り Ja, になる。 nej. Vet man att det här upplägget är att det kommer inte vara någonting bra. いいんですか先輩。今は職務中ですよ。 Pretty sure helping vulnerable people is part of our job. それはそうかもしれませんけど、今は例の辻斬り騒動もあって、署内はピリピリしてるんですから。 Damn, she really doesn't want to damage her prospects. I'd hope being in the 13th would kill that optimism. Work hard, don't work hard, the result is the same. That's the fate for the 13th. The sideliners. 筋切り。随分と Cop 物騒 cutter. な話だな。なんでもないです。 Realizing she leaked classified intel, she clams up. Don't mind her. She just likes to mumble in Elvish. Her detective skill still leaves a lot to be desired. Cop cutter. Det är alviska för någonting. I'll lead the old man and the rookie to the shop I had in mind. Jag tror vi ska ta och avsluta här, runda av mitt i det här. Ska jag hämta någonting att dricka och fortsätta sen efter det. Så jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Vi har i alla fall fått ett jobb åt henne. Ska se om vi kan få ett jobb åt honom också. Så får vi se hur det går. Tack så mycket. Vi hörs imorgon igen. Hej då.